হয়েছে ব্রেনটাকে ভালো করে হেমিস্ফিয়ারটাকে ভালো করে ধরতে হবে। এই টেম্পোরাল পোলটাকে খেয়াল রাখতে হবে। দিস ইজ ফ্রন্টাল পোল, অক্সিপিটাল পোল, দিস ইজ এ টেম্পোরাল পোল, দিস ইজ সুপিরিয়র মিডিয়াল বর্ডার, ইনফার মিডিয়াল বর্ডার, এটা ইনফার ল্যাটারাল বর্ডার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, এটা হচ্ছে সুপার ল্যাটারাল সারফেস। যেইগুলো না জানলেই নয় সেইগুলো বলতে হবে, সমস্ত ডিসক্রিপশন আগে দেওয়া হয়ে গেছে। তাহলে এইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সার্কাস। সেন্ট্রাল সার্কাস উইল কাট দ্য সুপার মিডিয়াল বর্ডার, মিডিয়াল দিকে চলে আসবে, এখানে প্যারাসেন্ট্রাল লেভেল থাকে পড়ানো হয়ে গেছে। তাহলে সেন্ট্রাল সার্কাসের আগে প্রি সেন্ট্রাল সার্কাস, পোস্ট সেন্ট্রাল সার্কাস, প্রি সেন্ট্রাল জায়গা, পোস্ট সেন্ট্রাল সার্কাস, 4 3 1 2, superior frontal sulcus, middle frontal sulcus, superior frontal gyrus, middle frontal gyrus, inferior frontal gyrus. This is the posterior ramus of the lateral sulcus. Posterior ramus lateral sulcus superior lateral surface থাকবে, এইখানে আছে inferior surface হচ্ছে স্টেম থাকবে। তাহলে এটা হচ্ছে posterior ramus of the lateral sulcus, হচ্ছে operculated sulcus, এরকম করে খুললাম। তাহলে এটা হচ্ছে টেম্পোরাল operculum, এটা হচ্ছে প্যারাইটাল operculum। তার ভিতরে যে জাইরাসটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসুলা। ইনসুলার একটা সার্কুলার সার্কাস থাকে, আর এই জায়গাটা থাকে লাইমেন ইনসুলা। এটা হচ্ছে খুব সংক্ষেপে শিখে নিতে হবে, বাকিটা থিওরি পড়তে হবে। এইখানে হচ্ছে ইনফিয়ার ল্যাটারাল সার্কাসের স্টেমটা হচ্ছে ইনফিয়ার সার্ফেসে থাকে। এইখানে এসে এটা হচ্ছে অ্যান্টিয়ার হরাইজন্টাল, অ্যান্টিয়ার অ্যাসেন্ডিং দিয়ে পার্স অরবিটালিস, পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিস, পার অপারকুলারিস। তাহলে এটা হচ্ছে পার অপারকুলারিস, আর পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিসের মধ্যে হচ্ছে ব্রোকাজ এরিয়া। এখানে হচ্ছে টেম্পোরাল লোব, টেম্পোরাল লোব সুপিরিয়র টেম্পোরাল সার্কাস, মিডল টেম্পোরাল সার্কাস, সুপিরিয়র টেম্পোরাল, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল সার্কাস, সুপিরিয়র টেম্পোরাল জারাস, মিডল টেম্পোরাল জারাস, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল জারাস। superior temporal and the posterior lateral sulcus are superior temporal sulcus উপরের দিকে আফটার 40 and 39 supramarginal angular gyrus। এই জায়গাটা যে জায়গা, এটার নাম হচ্ছে ওয়ার্নিক্স এরিয়া, দিস ইজ দ্য ব্রোকাজ এরিয়া। ঠিক আছে, তাহলে আনসিনেট ফ্যাসিকুলাস যে কারণে থাকবে এই ব্রোকাজ এরিয়া। এই ওয়ার্নিক্স এরিয়ার পিছনে থাকে কি অক্সিপিটাল, দ্যাট ইজ দ্য ভিজুয়াল কর্টেক্স, উপরে হচ্ছে সেন্সারি কর্টেক্স, এখান থেকে অডিটরি কর্টেক্স। তাহলে এইটার সঙ্গে কমিউনিকেট করে সেন্সারি স্পিচ এরিয়া, মোটর স্পিচ এরিয়া। এইখানে চলে এসছে যে পোস্ট সেন্ট্রাল সার্কাস, তারপরে হচ্ছে সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবিল, ইনফিরিয়র প্যারাইটাল লোবিল সেপারেটেড বাই দ্য ইনফিরিয়র প্যারাইটাল সার্কাস। Then is the parieto-occipital sulcus, which is in the medial surface, which will curve the superior medial border here, and this is the pre-occipital notch imaginary line there. This is the occipital lobe. Occipital lobe চলে আসছে হচ্ছে this is the calcarine sulcus, আমরা calcarine sulcus বললাম, this is the anterior calcarine sulcus, this is the posterior calcarine sulcus. Anterior calcarine sulcus is a complete circle marking the calcar avis in the posterior horn of the lateral ventricle, and this is the axial sulcus. Along the axis there is the formation of the peristite and the parastite area, and so the striate area, 17 visual cortex. It will extend here and encircled by the lunate sulcus, and this is the transverse occipital sulcus. তাহলে এই জিনিসগুলো তোমাকে জানতে হবে। Then in the medial border, medial surface, most important, this is the splenium of corpus callosum, this is the body of the corpus callosum, this is the genu, this is the rostrum, and this is the anterior, that is lamina terminalis. So this is the thalamus. Most important, I want to know you that here this is the thalamus and lower part is the hypothalamus. So this is, if you are asked why is the third ventricle, this is nothing but the third ventricle. এইখানে যে অ্যাডেশনটা দেখা যেটা হচ্ছে ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডেশন। দিস ইজ দ্য ফোরামেন অফ মোনরো। কীরকম, এইটা হচ্ছে আন্ডার সার্ফেস অফ দ্য কর্পাস ক্যালোসাম, এই যে পর্দাটা ফাটিয়ে দিয়েছে, এই ভিতরে যে ক্যাভিটি, ওটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল। যেটা হ্যাং করে আছে সেটা হচ্ছে ফর্নিক্স। তাহলে দিস ইজ দ্য ফর্নিক্স and this is the septum pellucidum. তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যান্টিয়ার রেন অফ দ্য থ্যালামাস, এটা ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডেশন। তাহলে এই যে অ্যান্টিয়ার, এটা হচ্ছে কলাম অফ ফর্নিক্স। এইটা আর এই অ্যান্টিয়ার রেন অফ থ্যালামাসের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা, এটা হচ্ছে ফোরামেন অফ মোনরো, আর এটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক সার্কাস। ঠিক আছে, এইখানে আমার একটা স্পেসিমেন আছে। এইখানে দেখো, ইউ ক্যান সি দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, দিস ইজ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। Now this is the foramen of Monro, and from the foramen Monro to aqueduct of Sylvius. Aqueduct of Sylvius এখানে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক সার্কাস। উপরে থ্যালামাস, নিচে হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। তাহলে এই থার্ড ভেন্ট্রিকলের নিচের যে পার্টটা, সেটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক। হাইপোথ্যালামিক স্ট্রাকচারগুলো থাকে হচ্ছে ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসাতে। এটা হচ্ছে ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসা। আমরা ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসাটা পড়াবো, কারণ ডায়ানসেফালনে আলাদা ক্লাস আছে। নাও আমরা আসি হচ্ছে ল্যাটারাল মিডিয়াল সার্ফেসে। মিডিয়াল সার্ফেসে কী আছে, is the splenium, this is the body, this is the genu, and this is the rostrum of the corpus callosum. So here is the anterior horn, the body and posterior horn, and inferior horn is here. So over the corpus callosum, this is the callosal sulcus. Over the further above is the singular sulcus, which is the upturned end and ascending part. And here is the central sulcus, which is coming here. This is the paracentral lobule. Here is the parieto-occipital sulcus, and this is the calcarine sulcus. This is the cuneus is here and precuneus is there. This is a paracentral lobule. Rest of the part is called the medial frontal gyrus.
So medial frontal gyrus, noida sagara baram, is in the medial surface. But it is a middle frontal gyrus, so the area 6 and 8 is there. In the posterior part, it is the middle frontal gyrus. Medial and medial are the tafat. Now this is the medial surface. If you want to see from the medial surface of water into the inferior surface, this is a narrow constricting part, which is called the isthmus. So through the isthmus you can come into the actually inferior surface. If you are going to see the inferior surface, it has the part which is the orbital surface, and the posterior surface is called the tentorial surface. Now if you are going to the orbital surface, it has the H-shaped sulcus like this. By the H-shaped sulcus, it is anterior, posterior, medial, lateral, orbital. Gyrus is there, and also this olfactory sulcus is there, and paraterminal gyrus. Now at this portion is the tentorial surface. Here is the portion which is called the uncus. At this region you have the sulcus which is called the parahippocampal sulcus, and this is the medial and lateral temporo-occipital sulcus. তাহলে এই মিডিয়াল ল্যাটারাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল সার্কাস দিয়ে এখানে হচ্ছে প্যারাহিপোকাম্পাল জাইরাস, মিডিয়াল অক্সিপিটো টেম্পোরাল জাইরাস অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল অক্সিপিটো টেম্পোরাল জাইরাস। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র সার্ফেস, এখানে হচ্ছে প্যারাহিপোকাম্পাল, দেন হচ্ছে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল অক্সিপিটো টেম্পোরাল জাইরাস। তাহলে এটা হচ্ছে অরবিটাল সার্ফেস, এটা হচ্ছে টেন্টোরিয়াল সার্ফেস। তাহলে আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে whether you can identify central sulcus, whether you can identify precentral sulcus and posterior sulcus, whether you can identify the inferior frontal gyrus, which is the pars triangulus of the Broca's, where you can see the supramarginal angular gyrus, which is Wernicke's gyrus, whether you can identify the calcarine sulcus, whether you can identify the parieto-occipital sulcus, which is dividing the calcarine sulcus anterior and posterior part. Anterior part is complete, and posterior part is the ठीक है। Now at this portion it is the callosal sulcus, then it is the singular sulcus, so it is singular gyrus. Other things you know, and the functional area as already class has been taken now, so you can read it and you have to keep in fingers, don't try to damage it, damage করলে নষ্ট হয়ে যাবে আর তো কিছু দেখা যাবে না। So this is the inferior horn of the lateral sulcus, lateral ventricle, so this is the inferior horn. এটা হচ্ছে inferior horn, এটা দেখো এখানে স্লিপ থাকে, and if you are asked to see the choroid fissure, so this is the thalamus, so above that hair like this C-shape is the choroid fissure, to which that choroid plexus is there, and it is coming at this level, roof of the third ventricle, then it will go here into the lateral ventricle. So this is the parieto-occipital sulcus, that should be clearer. This is also called the arcus parieto-occipitalis, that has been done. So every details you have to read, but the main thing is that you have to categorize the sulcus, and at least 5-6 sulcus you have to keep in mind. That is the central sulcus with at least 5-6 points in favor of that. Then the parieto-occipital sulcus, lateral sulcus. It is commonly as the lateral sulcus belongs to which surface? It is from the inferior surface because stain is there. Then it is ramified in the superlateral surface. This is the posterior mass of the lateral surface, anterior origin, and the parts of the inferior frontal gyrus, that is the pars orbitalis, pars triangulus, and pars operculus. So this part you should be conscious enough. And cuneus, precuneus, and this medial frontal gyrus, importance of the prefrontal lobe, very important. So you have to. But for the undergraduate student at the end of the session, what you have to keep in mind, number one,